So my name is Shana Inofuentes Roth, and my dad is from La Paz, Bolivia. My mom is not Bolivian. She's Jewish. So I'm only Bolivian on my dad's side. On my dad's side, our heritage is Aymara with a little bit of Quechua, but primarily Aymara. My grandmother spoke Aymara. And I grew up in the United States' largest Bolivian community, which also happens to be the largest Quechua community in the US. And that's located in Metro DC. And that's the community I grew up in. That's the community that raised me. That's my cultural and social context. Me llamo Shana Elena Inofuentes Roth. Mi papá es boliviano, mi mamá no lo es americana, es judía. Así que solamente soy boliviana de parte de mi papá. Mi papá es de La Paz, mayormente de descendencia aymara, pero también un poquito quechua. Mi abuelita hablaba aymara. Y yo nací y crecí en Estados Unidos y me he criado en la comunidad boliviana más grande de Estados Unidos, la cual también es la comunidad quechua más grande de Estados Unidos, localizada en el área metropolitana de Washington, D.C. Ahí, eso es mi contexto cultural, mi experiencia de vivir. And yes, so I was motivated to found and create a team for an initiative called the Quechua Project, which is a social justice initiative in our community, for our community. And our work supports our Indigenous rights as defined by the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples through our mission to ensure the intergenerational survival of the Quechua language in our community in the US. The reason I was motivated to start that project was because, as I mentioned before, my abuelita, my grandmother here in Bolivia, I grew up hearing her speak Aymara. When she passed away, the first time I came back to Bolivia, I went to the mercado, to the market by myself. And I realized that I couldn't very easily communicate with and flow through the market. Why? Because in the past, I used to go with her and she would speak with the caseras in Aymara. That connection opened up a different kind of dialogue, a different kind of a level of trust, and completely changes your experience in the market when you speak the same language. It has a lot of social and cultural and personal implications. So myself, being of mixed heritage and also growing up in the US, I speak Spanish, but it's maybe accented. And then even just the way I carry myself or dress, it's probably obvious that I'm not from here. Right now I'm speaking from Bolivia. I dialed in I'm visiting here, my family. And I couldn't believe it. I couldn't believe how disconnected I was so suddenly without my abuelita, without Aymara. And then after I spent a few minutes feeling sorry for myself, I quickly realized and thought about the migration patterns, the sort of patterns of migration from the country to the city that contributed to that loss in my family, in my father's generation. So my grandparents migrated to the city here, and then they spoke Spanish after they were here and didn't teach their children Aymara. My dad understands Aymara, but he doesn't speak it because he was born in the city. And then I very quickly made the connection to my community in the DC area. Most of my friends come from a different region in Bolivia called Cochabamba that is primarily Quechua. And a lot of them come from the countryside. A lot of them migrated directly from small pueblos directly to the US. So in their lifetime, they experienced that shift from the countryside where our indigenous languages are spoken and many things about our indigenous culture are preserved, to the city, and not even just the city in Bolivia, but in the US, right? Completely away from our homeland. And I realized that that same loss that happened in my father's generation could happen in my friends' generation, the ones that I grew up with. The families and friends that I treasure so much that surrounded me and helped make me who I am as a person, because my community is very strong and very
involved culturally and very rich culturally. So I said, oh my gosh, I got to do something. So I looked for people to help me, people who had different strengths than my own. I met a friend who speaks Quechua fluently because her mom doesn't speak Spanish, and who also studied teaching Quechua as a second language in college in Bolivia. And then I also met a friend who had more experience in organizational development and program management and that sort of administrative thing. And then finally, I recruited someone from our community as well, who is an artist and who's able to bring the ideas and messages and narratives that we're trying to get across to our youth in visual form. So the Quechua Project, while our mission is the intergenerational survival of the Quechua language in the DC Metro Quechua/Bolivian community, we do this through social media activism and by focusing on our millennials and Gen Zs to ensure that they increase their Quechua use, their awareness of the need to revitalize Quechua, because we're so used to hearing it around our parents and like me, or my grandparents, we don't think about it till it's gone, until it's too late. And 3, to increase their association of Quechua or their family's native language, like in my case, Aymara, with their future socioeconomic safety in the US. That last point is really important and comes from our own lived experience, understanding our community and the pressures that were put on our generations past and also this generation, understanding why there has been Indigenous language losses in our families, and understanding the unique pressures of being children of immigrants in the US. There's immense pressure to find that socioeconomic safety. That's why they left everything to come to the US. And in the past, our ancestors did not have the luxury to both be themselves and not divorce themselves from themselves, and also find that socio and economic safety because of the intense racism and systemic racism that exists as a result of colonization against Indigenous culture, languages, and all of that. So that's, in a nutshell, the Quechua Project. And the main way we work with our youth is through Instagram. And we strive to create a place where they feel seen. We haven't found any other space on social media where the Quechua that's spoken in our families is also portrayed and relayed and talked about in an English context, because the target audience, the people, the youth in our community who we're targeting, grew up in the US, they were educated in the US, so they're dominant in English. And our pop culture references are related to the US, not necessarily to Bolivia. And another reason why English we think is important to use between English and Quechua in our social media activism is because Spanish, it has been pasajero in our communities, in our families. There are many families in our community whose parents maybe don't speak Spanish as their first language, or not much at all, or maybe learned it when they came to the US. I have friends who just learned Spanish when they came to the US because they only spoke Quechua back home. In the case of my family, my grandmother didn't speak Spanish until she came to the city. And she has a very clear memory of being chastised because she didn't speak Spanish. So that's the Quechua Project in a nutshell. Y ahora voy a resumir en español. El Quechua Project, su misión es la sobrevivencia intergeneracional de la lengua quechua dentro de la comunidad boliviana de Washington, D.C. Y lo hacemos a través de activismo digital, activismo en redes sociales. A través de Instagram en realidad trabajamos. Y nuestras metas son entre los milenios y la generación Z, incrementar su uso del quechua, su darse cuenta que se necesita revitalizar el quechua, porque a veces lo tomamos por hecho. Escuchamos a nuestros papás, abuelos hablando quechua, y hay ese miedo de que ya cuando esté muerto, recién nos vamos a dar cuenta que hubiéramos estado revitalizando. Y en tercer lugar, incrementar su asociación del quechua o su lengua nativa de su familia, como en mi caso era el Aymara,
su asociación con su lengua nativa con la seguridad socioeconómica. ¿Por qué? Porque en nuestras familias, por siglos en realidad, fue esa presión, esa necesidad de seguridad sociológica y económica que nos hizo poner al lado nuestra cultura, nuestra lengua, por un intenso y sistémico racismo que existe, ¿no?, en nuestros países. Entonces estamos tratando de cambiar ese hecho. I believe you asked about Aini, correct, in our communities? Okay. So the concept of Aini is very ingrained in Andean culture. And while we may not always hear that word, Aini, in, growing up or whatever, especially when we're speaking English, we live it. And Aini essentially means today, hoy por mí, mañana por ti. Today for me, tomorrow for you. It's mutual assistance. But it's much deeper than that. It's really ingrained in like everyday practices in our community. For example, we have many cultural organizations centered around dance, especially. And because of our native Andean practices of always this reciprocal help, reciprocal work, we extend that in the US as well. We grew up knowing that if, let's say, a fellow cultural organization was having a fundraiser or an event, we had to go support them because we would also want them to come to support ours as well. And it sounds maybe very basic or, sort of like logical, but it's really ingrained and really, really important in our community and in our culture. It has a really high, we put a lot of emphasis on reciprocity. Some other small ways you might see that is, for example, when we come to an event, we say hi to every single person, right? And we also say goodbye to every single person individually. And another example is every weekend in our community, we have multiple events where people are cooking and selling food to raise money for someone in need. And we raise a lot of money that way. And why? To help that person. And no one ever, we don't do like the typical fundraisers or like a GoFundMe or anything like that. Well, maybe the younger generation does sometimes, but really it's those kermeses, it's that sharing, it's that act of giving and taking, right? We cook the food, we give something so that we receive. It's so ingrained that that's the way we fundraise. So those are just some quick examples of how the very fundamental and core Andean value of Aini is expressed in our community. Entonces, en resumen, en la comunidad boliviana y en Washington, D.C., practicamos el Aini, aunque tal vez no siempre decimos que es Aini. Todos nosotros hemos crecido con esos valores y con ese entender de la reciprocidad. Es un valor muy fundamental en el mundo andino y lo vivimos todavía en nuestra comunidad. Unos ejemplos son, por ejemplo, si algún grupo cultural, social tiene su evento o quieren para recaudar fondos, tenemos que irnos nosotros para que cuando nosotros también tenemos un evento para recaudar fondos, para ayudarnos, ellos también vengan. Se entiende que no existe es de que esperas que vienen ellos y no te vas vos. Tiene que haber esa reciprocidad. Otro ejemplo es todos los fines de semana en nuestra comunidad vas a encontrar kermeses solidarios. Son eventos donde cocinamos para recaudar fondos para ayudar a alguna persona necesitada. Generalmente, digamos, si una persona está en el hospital o tiene gastos médicos, su pueblo o su familia o su fraternidad o organización cultural va a tener un kermés y va a cocinar para vender esas comidas a la gente y la gente viene, paga y ayudamos, ¿no? En español el valor se expresa con el hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Creo que mucha gente conoce esa expresión, pero es importante notar que no es muy común, digamos, un recaudar de fondos, así nomás como un GoFundMe o algo así en internet.
es el acto de dar algo para recibir, ¿no? Entonces yo creo que es, así expresamos en las maneras más fundamentales, más comunes en nuestra comunidad, el valor fundamental del Ainu. So our region has a macro ethnicity. We have a single macro ethnicity called Kolla Suyu. And in many parts where people now speak Quechua, they used to speak Aymara. So just sort of some cultural context, there is already a unifying macro cultural identity. Now, as you know, the Andes are very diverse. That includes in our region. Even in areas that are Aymara, they're very diverse. We have different tribal heritages, a lot of which were maybe the names of those tribes or the distinctions have been fading since colonization. But that can still be seen even from like pueblo to pueblo. So even within that macro definition of Aymara, macro definition of Quechua, you'll see differences. But in our region of Andean Bolivia, we do share a shared history, a shared heritage, shared macro heritage and identity of Kolla. And that's where the word Kolla Suyu comes from. So just explaining that. So there's already that similarity. I also had a great grandmother who was Quechua. So I have that, that sort of connection. And I mean, I grew up in my community, and that was my cultural context, right? That to me was Bolivian, that expression, and not even just any Quechua, this is Valle Alto Quechua, which is very specific, right? That was the context within which I grew up. So, I almost want to say, I know that world a little bit better than the Aymara world, because I didn't grow up in Bolivia. I grew up in the US. I grew up in this community whose major influential cultural heritage is that Quechua from the Valle Alto. As far as being a digital storyteller, I think one of the things that I've loved the most about it are actually the conversations within the Quechua project. So we are 4 daughters from the community, and with myself being the founder and looking for my fellow partners. And I think it's really cool that it's been through sisterhood, right? That's a whole other topic we could talk on. Just even discussing the topics that we're going to publish on, the stories, the posts, how we're going to go about it. We just, sometimes we have hours-long conversations, sharing our personal and our familial experiences with these topics. Anything from how we eat to how so often in our families, these migrations to centers of more economic opportunity, like the pueblos, the towns, or the cities, were impulsado or were driven by the women in our family. And at the same time, how the languages and the cultural knowledge we seem to have gotten, again, from the women in our family, our grandmothers, our mothers, our great-grandmothers, even my Quechua great-grandmother, who I didn't know personally, I still hear her stories through my great aunts. And I literally still learn her recipes, her cooking that people still talk about, a century later. So I think that's one of the coolest things that I've experienced in the Quechua project. It's not just, and I think this is a reflection of us being a by us, for us organization, something that I think in the philanthropic world now people are trying to encourage more and support more, but to us, it happened organically, right? We knew that it was important for us to be by us, for us, because one of the many narratives that have caused language loss and caused cultural loss over the centuries has been this idea that anything outside of us is better than us, smarter than us, more modern than us, more progressive, just altogether better. And obviously that's not the case. But that's why we thought it was really important for these messages to come from us. So when we're creating material, we're not just like teachers from the outside being like, oh, we're here to teach you this narrative and you need to pick it up and you need to learn about yourself. We're also learning and growing. And so it's a magnificent
almost like reciprocal experience and relationship. So como creadora digital en Quechua Projects, siendo de mayormente descendencia aymara, pero también de quechua de parte de mi abuela, cómo ha sido mi experiencia, ¿no? Y cómo han sido, cuáles son las similitudes, algo así, ¿no? Me has preguntado. Bueno, para aclarar, en la región de donde somos, perdón, la región andina de Bolivia tiene una etnicidad macro. Tenemos una herencia macro ya existente, o sea que ya, y muchos lugares donde ahora hablan quechua, antes hablaban aymara. Y encima, inclusive hay lugares donde siguen siendo bilingües por ese cambio, ¿no? Entonces no hay tanta diferencia en sí por esa razón. Somos de la región que es conocida como Collasuyo. Collasuyo. Y la gente de Tierras Bajas nos dicen a todos nosotros collas. Entonces, de por sí ya tenemos algo similar, ¿no? Algo similar. Otra cosa a notar es que aunque dentro de las áreas aymaras o quechuas existe bastante diversidad en sí. Aunque eres quechua, puedes hablar muy diferente que gente de otros pueblitos a otro lado del cerro, digamos, a otro lado de la región. Entonces, somos una región de por sí muy diversa. Entonces, no se puede generalizar, ¿no? Encima hay lugares en el norte de La Paz, en los valles, donde un pueblo es quechua, otro pueblo es aymara, al ladito. Entonces tienen muchas similitudes en sus maneras de vestir, sus maneras de hablar, inclusive algunos son bilingües. Pero bueno, entendiendo ese contexto, las similitudes que hemos encontrado ha sido muy hermosa. Han sido, por ejemplo, hablando entre nosotros las cuatro, somos cuatro fundadoras del Quechua Project, aunque yo fui la fundadora, pero fui recogiendo gente que me ayude y por casualidad han sido mujeres, entonces somos cuatro. Nos hemos dado cuenta qué tan importante las mujeres han sido en nuestras familias, nuestra comunidad, en nuestra historia. Nuestras propias familias han sido las mujeres que han impulsado una migración de nuestras comunidades a centros de más oportunidad económica. ¿Para qué? Para que sus familias, para que sus hijos tengan una chance de vivir. Por ejemplo, mi bisabuela, sus hijos todos se les moría, ¿no? Entonces, y también más oportunidad económica y todo ello. En nuestras propias familias han sido las mujeres que han impulsado ese salir adelante. También en todas nuestras familias hemos visto cómo las mujeres son las que mejor hablan sus idiomas y son las que más pasan a nosotras y a las familias las tradiciones culturales. Entonces, eso son ejemplos de las similitudes que he encontrado. Ahora, como siendo digital storyteller, o sea, una persona que cuenta sus historias, se expresa a través de redes sociales y a través de lo digital. Es fascinante. Lo que más me ha gustado, creo, son las conversaciones que hemos tenido en crear la material. A veces estamos hablando una hora sobre estos temas y es fascinante. Entonces, no somos nosotras nomás diciendo, bueno, nosotros les vamos a enseñar a ustedes jóvenes y tienen que entender y listo, ¿no? Esas narrativas. Nosotras mismas nos estamos investigando, entendiéndonos y realmente haciendo florecer las nuevas narrativas y después compartiéndolo con nuestra comunidad, con nuestros amigos. Y creo que es una linda forma de reciprocidad y también demuestra muy bien el valor fundamental del The Quechua Project, lo cual es by us, for us, de nosotros, para nosotros. ¿Por qué? Una de las narrativas que ha contribuido a la pérdida de la lengua, la cultura y todo ello es una vergüenza, tal vez se puede decir, o sino una pena
un pensar que todo lo que sea no de nosotros, fuera de nosotros, extranjero, es mejor que lo que nosotros podemos ofrecer. Es más inteligente, más progresivo, más moderno, pero no es así, no es así. Es una falsedad que ha nacido desde la colonia, ¿no? Entonces, nos parece muy fuerte que nosotras podemos descubrir estas narrativas entre nosotras cuatro, trabajando los productos digitales y después compartirlo con nuestra comunidad. That's a great question. How do I incorporate Indigenous knowledge in my everyday life? I think it's like so ingrained that it's hard to pick out, but it's good to reflect on so that I can be grateful for it. I think probably one of the first ones that jumps out is thanking Pachamama for everything. That's something that was ingrained in me from the time I was little, and that we see in daily practices. Like if we have a drink, like we're brindando, we're toasting, we always give some to Pachamama, and we say it. My uncle's, like, I'm here in Bolivia visiting, and it's constant. We toasted for San Juan, which is a holiday here. And he was like, first we got to pour out some for Pachamama. So when you grow up with that, that and also many very big holidays and ceremonies surrounding Pachamama, I mean, it's just ingrained in you that you have this gratitude and thankfulness and awareness of how much we are depend on the earth's functions to be healthy, to eat, to just be. And I think that's I think it's a really beautiful and smart recognition of climate environment that I think would actually, that I think that would be really beneficial for the outside world to adopt and to recognize. That idea that if we go and take, we have to give. I think that's a philosophy that's been missing in the maybe like industrial capitalistic model of growth that's really put ourselves and ourselves through climate in danger. So I think that's a really powerful value that's sort of like ingrained in everyday life here and is really smart. What else? Let me see. Well, I'm learning Aymara and Quechua, relearning, I guess we like to say, because I grew up hearing it. And I try to involve that in my everyday life, in my conversations with my friends, even if and I'm talking about my friends who are Bolivian. And since I grew up in a Bolivian community, most of my friends are Bolivian, but also with my family members and even with my dad. So one of the principles that we work with in the Quechua projects is intimate intergenerational transmission of the language. Why? Because a giant in the field of minority mother tongues, Richard A. Fishman, he discovered through his lifetime, decades of work, that is the key to survival of a language as ours, not classes or some of the things that you might think of when learning like another more dominant language. It's that intimate intergenerational transmission. So at the Quechua Project, we use that principle, right? We use that strategy, but we expand it, right? We expand it. We're being innovative with it to extend to inter-peer transmission and also from children up. So from the children motivating their parents to speak in Quechua or their native language. So as I'm learning Aymara, for example, I use it with my father, who understands Aymara and is triggered and remembers things and responds to me. And I think it's a really beautiful daily thing to practice. And as far as Quechua, I try to speak as much as I can, through our posts, through our digital work, and then also just with my friends. So that's another daily way I think Indigenous knowledge is woven into my life. In a last way, I try to remain very aware of who I am every day. This is my life's work. This is my passion.
to contribute to, from my little place in the world and from my little bit of sand and my little bit of work, contribute to the broader revitalization of Indigenous population and well-being after centuries of colonization, erasure, and horrible things. So I'm very aware of that, and even little things in the way I dress. You know, I think about those things today because it's a special occasion. While I'm not wearing a pollera, which I would wear for like a party in my community, a pollera is like a traditional dress, I am wearing the earrings that I would wear if I were wearing a pollera. Another example is that when I'm back home in the US, coca, which is a very sacred herb for us, and you really can't survive here in the high altitude of 2.5 miles above sea level without it. So we have it, like, I have it almost every day for various things. And then it's also medicinal for specific things. It's not allowed, unfortunately, in the US. And it's not a drug. It doesn't like make you feel high or anything like that. But I have a friend from the community who has a jewelry business called Inti Paxi Gems. Inti means sun, Paxi means moon in Aymara. And she is Aymara herself. And she makes necklaces with wildflowers from Virginia, very bohemian, cool jewelry. And some of them have a little tiny coca leaf in them. So when I'm back in the US, I like to wear that as a symbol of a piece of home or a piece of our really, deep, thousands-year-long trajectory of knowledge and understanding and Indigenous intelligence sort of like wrapped up in that little leaf. So that's another way. En español, brevemente, porque yo sé que hablé mucho, porque este tema me emociona, es parte de mi vida. Una de las maneras más, una de las maneras más significantes, creo, ¿cómo se diría? Una de las maneras que la sabiduría o los valores indígenas se expresan en mi vida diaria es el agradecer a la Pachamama, porque es tan común desde que soy niña, lo veo y es como tan involucrado en mi vida, tan entretejido en mi vida que, o sea, lo tomo por hecho, ¿no? Cada vez que brindamos con algún alcoholcito, alguna festividad especial, siempre damos un poquito para la Pachamama primero. Entonces, ese acto y también otras ceremonias que llevamos a cabo, más complicadas y más grandes, nos enseñan desde niños que nos enseña ese entendimiento muy profundo y muy inteligente de que no vivimos sin el bienestar ambiental. Dependemos de ello tan profundamente y que cada acto que nosotros hacemos, si queremos tomar algo de ella, tenemos que dar algo primero. No hay nada gratis en este mundo. Y me parece un principio que ayudaría mucho y ayudaría a progresar y mejorar el mundo entero, y que los intelectuales, científicos, lo que sea, ¿no? Del mundo afuera, aprendería mucho de este principio, porque es muy básico, pero no lo hemos estado viviendo, ¿no? En los últimos siglos, con la vida, la manera en la cual hemos progresado durante la revolución industrial, ¿no? Y sin ese principio nos ha perjudicado. Estamos viendo, ¿no? Estamos mirando a la cara un desastre, un catástrofe al nivel mundial, porque no hemos vivido ese valor. Entonces, yo creo que ese valor involucrado en mi día diario me enriquece, y que es algo muy fundamental y muy tejido dentro de la vida de todos nosotros que somos de esta área. Crecemos con esos entendimientos
con todos los actos culturales, normativas diarios, está tan entretejido en el pensar. Y la segunda manera es el hablar. Estoy aprendiendo el aymara y el quechua. Trato de utilizarlo en todas mis conversaciones, texteando, chateando, hablando, aunque tal vez la otra persona no entienda muy bien. Así nos enseñamos entre nosotros y yo tengo que vivir ese valor que estoy trabajando, ¿no? Y es muy significante y muy interesante eso porque una estrategia que nosotros tomamos es el Intimate Intergenerational Transmission, la transmisión íntimo intergeneracional. Porque nuestro trabajo no es así nomás. Hemos investigado harto. Y un gigante en el área, en el área de lenguas minoritarias se llama Richard A. Fishman. Y él ha descubierto después de sus décadas de trabajo que esa fuerza de transmisión íntima intergeneracional es clave para que lenguas como las nuestras, discriminadas, sobrevivan, no clases y cosas así. Entonces, promovemos esa estrategia, ¿no? Movemos de esa manera, pero innovamos esa idea, ese principio, a que sea no solamente entre generaciones, pero también entre la misma generación. En inglés diríamos interpeer, pero sería más o menos en español como que entre amigos, ¿no? Entonces, eso promovemos a través de Quechua Project, que se hablen entre ellos mismos, y yo también lo hago al diario, ¿no? Y también innovamos esa estrategia, ese principio, porque estamos promoviendo de que se mueve la lengua diariamente desde abajo, desde las generaciones jóvenes a sus padres. Se supone que debemos aprender de nuestros padres, sí, ¿no? Pero nuestros padres a veces por las razones, por la discriminación, por muchas cosas, no transmiten sus lenguas a veces a nosotros. Piensan que no tiene tanto valor, no entienden por qué tenemos que saberlo. En cambio, nosotros que de las generaciones, sus hijos, que vemos que queremos mantener esa lengua, vemos qué valor tiene esas lenguas como emblema de nuestra cultura y nuestra sabiduría. Promovemos que nuestros seguidores, también yo misma en mi vida diaria, yo hablo con mi papá. Él entiende Aymara, pero hace mucho tiempo que no lo está usando, ¿no? Entonces, que su hija le esté molestando, texteando, chateando en Aymara, le hace recordar. Y es bien bonito ver ese proceso, como sus ojos como que empiezan a brillar. Y a veces hasta me dice, Shanita, qué lindo escucharte hablar Aymara. Y así vamos expandiendo, mejorando, cambiando narrativas, cambiando en realidad el mundo, ¿no? A través de actos pequeños de nosotros, por ejemplo, en mi vida, ¿no? Diario. Y al final, otra manerita que en la cual creo que vivo la sabiduría, digamos, ¿no? Indígena, o como lo quieras llamar, ¿no? La sabiduría indígena o colla dentro de mi vida diaria es cómo me visto todos los días. Yo estoy pensando en ese tema. Eso me motiva. Es el trabajo de mi vida. Es la pasión de mi vida. Yo pretendo e intento a través de Quechua Project y también a través de todos los trabajos que haré en mi vida, apoyar y contribuir a nivel intercontinental de las Américas la revitalización del bienestar indígena y, o sea, revitalización de la población indígena a través del bienestar y también de la autoidentificación. Entonces, me motiva todos los días y pequeñas cosas como los cuales, o pequeñas maneras como lo expreso es, por ejemplo, cuando voy a las fiestas allá en Virginia, en Washington, que son tradicionales, las fiestas, si son eventos tradicionales, me gusta vestirme de pollera, porque es una vestimenta que nos identificaba a nuestras abuelas, mamás y bisabuelas antepasadas. Es una definición cultural, es decir,
yo soy de acá, yo soy nativa, yo soy aymara, yo soy quechua. Y me hace sentir muy bien reivindicar eso, porque mi propia familia, yo sé cómo fue el proceso, ¿no? De, lastimosamente, de cortarse las trenzas, no llevarse la pollera por discriminación, por pena, dentro de la propia familia. Entonces, siento que estoy haciendo es de vivir mi abuela Catrona, por ejemplo, ¿no? La estoy haciendo, estoy como reivindicándola, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, aunque no estoy de pollera, porque no creo que es necesario que todos los días tengo que ponerme, porque ese es mi contexto cultural en Estados Unidos, no ponemos todos los días, sino que cuando estamos entre bolivianos, pero sí me puse las aretes que me pondría así, si estuviera de pollera. Y cuando estoy allá, en Estados Unidos, también me gusta ponerme una cadenita que tengo de una amiga boliviana, aymara allá, de la comunidad, que tiene un pequeño emprendimiento que se llama Inti Paxi Gems. Son joyas Inti Paxi. Inti es sol y Paxi es luna. Entonces, en ese cadenita tiene un pequeño hojito de coca y también unas florcitas chiquititas de Virginia, wildflowers silvestres. Y la coca para nosotros es muy importante, encapsula toda una sabiduría, una identidad. Aquí en las alturas, que estamos a más de mucho más que 4.000 metros sobre el nivel del mar, más de 2.000 millas y medio, es imposible vivir sin la coca. Es una hoja maravilla y no es droga, no te hace sentir raro, nada así. Es como tomar cualquier otra hoja medicinal, digamos, el toronjil, el cedrón y esas cosas, pero tiene propiedades que te ayuda específicamente en la altura. Pero en Estados Unidos, como no se puede utilizar, ¿no? Por las leyes, me gusta ponerme esa cadena porque me recuerda la fuerza, la sabiduría de mis ancestros desde siempre. Y también me gusta ponérmelo porque una amiga de allá, de Estados Unidos, de la comunidad boliviana aymara, lo ha hecho. Entonces, de esa manera también estoy apoyando mi comunidad. Well, first of all, I think it's really important to let the community know that this research guide exists and to make it accessible. And I think that channels such as ours, the Getro Project, and other channels as well, other forms of media that the people from the communities that you want to reach, read, consume, we need to go through those channels, right? As you know, the world is really changing, and the channels of news and whatnot, everything we consume is changing. So I think by letting them know about that is the first step. And I think having it in both English and Spanish and Quechua and any other language that people from the communities are dominant in is really important. That's why I'm speaking in English and Spanish, because you know, the Andean diaspora exists. We have moved and migrated around the world to, just like many other people and many other cultures have, to find opportunities, to help our communities back home, to give our families opportunities that our ancestors didn't have. And, or maybe even just to explore the world, you know, when we're talking about maybe the younger generations who maybe have more that luxury. So I think doing that is a way that we can make sure they reach the community. And, you know, I think it's really good that you guys are collecting voices from the Andes about us. You know, that vibes with the principle of Getro Project, right? By us, for us, because for so long, we've battled this narrative that anything that's outside of us is smarter, more intellectual, knows better, can tell us more about ourselves. And that's really deflating. And that's not helpful. And, you know, I think an important way to decolonize is for us to take the reins and to tell our own stories. So I thank you immensely for being an amazing ally
and for working with us to create these spaces, which I think is amazing. You know, I think all human beings need to work together, right? So I think that's wonderful. I think that's in a powerful way that this will help the communities that we're trying to reach. Multilingual, making sure we connect through the channels that they deal with, making sure they know this resource exists, and them seeing people like them talk about them. I think that's really powerful. I really wish I had that growing up. I didn't. And that's one of the reasons why I work on the kind of digital material that I do, and in all the work that I do, the stories that I write. I'm also, besides the Quechua Project, I'm also an art activist, and I write stories, I create videos, and you know, I wish I had seen that kind of material growing up, and I'm very excited to see this material here. ¿Cómo este archivo va a ayudar a las comunidades a las cuales quieres llegar y apoyar? Uno, tenemos que hacerles saber que existe. Entonces, canales como el Quechua Project o otros canales digitales, o otras maneras como consumen su información, estas comunidades tenemos que asegurar que publiquemos a través de esos canales, ¿no? Si existe ese repositorio, es gratis, es para ustedes. Aquí pueden ver un sinfín de material, ¿no? Andino. En segundo lugar, que sea multilingüe, que tengan materiales en las lenguas que ellos dominan. Yo decidí dar mis respuestas en inglés y también español por esa razón. En mi comunidad, especialmente los jóvenes con quienes trabajamos, los que hemos crecido allá en Estados Unidos, dominamos mejor el inglés que el español. Las comunidades andinas hemos sido migrantes, tenemos ya diáspora en varios países. Así que no tenemos que restringir la idea de qué es andino, qué es quechua, qué es nativo, qué es aymara, al español o a esas lenguas siquiera, ¿no? Está bien ser multilingüe. Entonces yo creo que es bueno que ustedes en este repositorio van a tener material en inglés, español, quechua. Y entiendo que ojalá también en aymara en algún momento. Y finalmente, yo creo que una de las maneras que este archivo va a tener más impacto a las comunidades que quieres llegar es el hecho de que son nosotros mismos, hablando de nosotros mismos, en toda nuestra gran diversidad también, ¿no? Diversidad de herencias, lenguas y todo ello. Es tan importante eso. Yo nunca tuve eso. Nunca creciendo, bueno, fuera de mi comunidad y mi familia, claro, ahí sí aprendía. Pero cuando hablamos de materiales, digamos, en bibliotecas, en lugares académicos, en la universidad, nunca había fuentes escritos o hechos por nosotros mismos, contando nuestras propias historias. Entonces es fascinante y muy importante que ustedes están creando este espacio para que nosotros lo hagamos. Y en esta lucha de reivindicar, de alzar, de apoyar la cultura nativa en los Andes, es una narrativa que tenemos constantemente que combatir. Es una narrativa muy antigua, una narrativa falsa, ¿no? De que solamente fuentes extranjeras a nosotros, fuera de nosotros, son los mejores, más inteligentes, más intelectuales. Entonces, es muy fuerte y muy bueno que ahora, por generaciones, ojalá, gente puede venir a este archivo y encontrar respuestas, y encontrar material hecho por nosotros mismos, o sea, dicho por nosotros mismos.